قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. Dear mu'mineen and mu'minat, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumu'ah Mubarakah upon everyone. May Allah subhanahu wa ta'ala make this a blessed day for all of us, a day of reflection, a day of purification, an opportunity for us to return to Allah subhanahu wa ta'ala. Fridays are days for returning. It is a Eid, essentially meaning an opportunity for returning to Allah subhanahu wa ta'ala, and inshallah mu'mineen and mu'minat take advantage of such occasions. Also, there are months that are meant for return and meant for gaining nearness to Allah subhanahu wa ta'ala, as we are approaching month of the Hijjah. Some mu'mineen and mu'minat are preparing for Hajj. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from those who are traveling and grant them safe return home. And those who did not make it, however, had the intention, may Allah subhanahu wa ta'ala accept their intention and reward them on it, inshallah. Make us all amongst the Hujjaj Baytullah al-Haram, al-Mabrur Hajjuhum, al-Maqbul Hajjuhum, al-Mabrur Sa'yuhum. Inshallah, we're amongst them. The opportunity to return to Allah subhanahu wa ta'ala is what God has granted us. And that is the term tawbah comes from Allah subhanahu wa ta'ala giving us the opportunity to return. In other words, in fact, in the Holy Quran we read that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who returns to us for us to return to Him, and doesn't return in a physical sense, and God does not change, but He allows our return. That return from Him is the permission for us to return. In other words, we have an opportunity to purify, to get to a higher level of existence. There is a level of living as a living being. We haven't reached the humanity and human beings yet. A living being. One of our scholars puts it beautifully. He's in the Farsi language. He uses the term zende budan versus zendegi kardan. He says there's a difference between being alive and living. Yeah, being alive is one thing, like other creatures who are living. Alive, breathing, eating, drinking, mating, whatever it may be, alive, doing the things that the living creatures do. However, the other term he uses is more in line with living as a human being. So zindagi kardan is like live as a human being. He refers to it as that. In other words, we ascend from a creature that eats and drinks and does all the physical things to a human being, to a spirit, to a soul that is connected with the Creator, connected with our Creator, with Allah subhanahu wa ta'ala. This is a higher level. And this is what the acts of worship allow us to do. Whether it be Hajj, as in going to pilgrimage for those who actually make it there, or our Friday prayers, or even our daily prayers. But Friday prayers is a special opportunity that gives us a chance
To return to Allah subhanahu wa ta'ala, essentially to connect with Him or reconnect. One who's living a life of materialism and simply caring and focusing their energy and their abilities and skills all on living on a physical level is disconnected with God. And our connection happens back when we are focused to our relationship or on our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, with the Almighty. This is why there are certain things that in Islam when we do, we have to basically make wudu, make a physical purification to be able to communicate with God. And certain things, and I cannot elaborate so much, but you will understand, certain things require a full body wash, ghusl, in order to reconnect. In order to come and connect with Allah subhanahu wa ta'ala, we need to go through a full body wash in certain circumstances. In other words, we were so disconnected or so focused on our physical existence that during that time we did not allow ourselves to have much connection with God. We focused so on the physical side, now we return to Allah subhanahu wa ta'ala. This is why often in the Quran Allah subhanahu wa ta'ala tells us to do istighfar and then tawbah. He says in the words of his prophet in Surah Hud, as I recited the ayah from there, in the words of Nabiullah Lut, and similar with other prophets, they said the same thing to their people. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Do istighfar, seek forgiveness from your Lord, and return to Him. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Seeking forgiveness is a state of awareness. It doesn't have to be verbal. You could make it verbally, but it's a state of awareness, a state of the mind, state of the heart, that I realize that I disconnected, now I am regretful. That is that state of regret, that state of awareness, being alert after being asleep in a slumber, that state is istighfar. When you do that, when you have that regret of the fact that I was not in constant connection with my Creator, with my Lord, that due to my physical needs or due to my temptations in some situations, I was absent-minded. Now I am doing istighfar. This is why istighfar is for everybody. I'm giving you two possibilities. In some cases, due to the physical needs, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is in a human body, therefore he sleeps. And when one is asleep, is in a state of ghafla, absent-mindedness. Therefore, as soon as he wakes up, he is in a state of istighfar, seeking forgiveness, saying, "Oh Lord, I recognize my weakness. My body is weak, and my soul is trapped in my body, and therefore I have needs, physical needs. When we eat, the result of eating eventually leads to something that breaks our wudu, yeah? That is the physical need that took us away from connecting or focusing on our connection with God, and diverting our attention. Therefore, it requires wudu at that point. Not after you eat, but after you go through the consequences of eating. After you go through the certain things, you have to make ghusl. In other words, you are now recognizing the fact that you were disconnected, you're seeking forgiveness, you woke up to the fact that that is a disconnection. We should be focused on God and our relationship with God. Nothing wrong with those things, by the way. As long as it's within the halal, nothing wrong with it. But it is a diversion of the focus on God, and therefore it requires purification, wudu or ghusl. And then when we purify and do istighfar, that is when our actions lead to the real tawbah.
Meaning what? Now we are taking a journey to God. We are walking to God, towards in the direction, not physical here, not walking physically, but recognizing ourselves as travelers towards our Creator, recognizing ourselves in our actions, whether it be communication as in salat or the consequences of salat, where it becomes charitable acts, being good, being patient, forgiving others, because we recognize God as the forgiving. He forgave us. If He didn't forgive me, He wouldn't wake me up to realize that I was in an error to seek forgiveness. So now that I sought forgiveness and I returned to Him, I'm thankful that He forgave me, therefore I forgive others. These are the consequences. Al-Ashhur al-Haram, or those sacred times, whether it be the months that are sacred, or pilgrimage and Hajj, or even Friday prayers, or even daily prayers, all of those are opportunities for istighfar, to wake up. The result of that should be how we become afterwards. So one who returns from Hajj, often in some dialects they say Hajj ya Hajj, yeah? You've heard this term, huh? If someone who's been to Hajj, they refer to them as Hajj, yeah? Somebody who's been to Hajj, they give them the title of Hajj, Haji. Or now, since you are a Hajj, act like a Hajj. Act like somebody who has returned to Allah subhanahu wa ta'ala. So if somebody is in business and is trying to be sly in his business or deceiving others, involved in a deceptive conduct or transactions, the reminders to them should be, return to God, since you went to do that journey of istighfar, journey of purification. Our Friday prayers or Hajj for those who make it, and I said in the beginning, those who have the intention or had the intention of Hajj, even if they didn't make it physically, they could be written amongst Hujjaj Baytillah al-Haram, al-Mabrur hajjuhum, al-Mashkur sa'yuhum, ones whose Hajj is accepted and in fact elevated. God appreciates their Hajj. We could be amongst them if we purify solely, return to Allah subhanahu wa ta'ala, sincerely asked Him, and we had that intention for Hajj, therefore whether or not it is accepted and we are amongst them is determined by our actions. Therefore our actions became of those who have been to that state of return to Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the opportunity to seek forgiveness and return to Him, to be amongst the mustaghfireen and amongst the ta'ibeen. We ask Him to make us amongst those who listen to what's said and follow what's best. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal-'asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu as-salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين المصطفى محمد. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين
ومحمد بن علي الباقر جعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم وآل من والاهم وعاد من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله لعلكم تفلحون. Dear Mu'mineen and Mu'minat, brothers and sisters, once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumu'ah Mubarakah upon everyone. In this second sermon, I remind myself and my brothers and sisters of the provision of taqwa. Usikum wa nafsi bi taqwa Allah. To be conscious of our duty to Allah subhanahu wa ta'ala and make sure we fulfill our duty in everything that we do, everything that we say, every action or reaction. Inshallah, to be pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala, to seek His rida, His pleasure, inshallah. In this week we have the occasion of Dahwul Ard. The 25th of Dhul Qa'dah marks the day referred to in Surah An-Nazi'at. Allah subhanahu wa ta'ala, as He describes the creation of the heavens and the earth, He describes a stage where He spreads the earth. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Then He says أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا, and so on. So a stage in the creation of the universe comes to a point where this earth, our mother as it's referred to, is spread, is made, is prepared. Somehow it's prepared for for basically human beings to, or for living beings to exist in it. So the water and the basically development of the trees and plants and so on. How and when exactly, that is perhaps for scientists to research and figure, and if they acknowledge the truth and the truthfulness of the Holy Quran, they could use these ayat. And there are in fact many researchers who use some of the ayat of the Holy Quran with scientific research and try to uncover some secrets of the universe, creation of the universe. However, my discussion is not about the essence of Dahwul Ard, what happened exactly. Perhaps the day is referred to in the riwayat. Ahlul Bayt, they say that this is the day of Dahwul Ard and the 25th of Dhul Qa'dah. Perhaps the emphasis is to recognize that it happened on a certain date in the calendar. Therefore, that date is used to acknowledge or to in fact gives importance to nature, to earth, and through that thank Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine, think about the universe forming in a different way and the earth forming in a way that there was no water in it. There would be absolutely no life in it. Imagine it was somehow different in temperature, different in pressure. Water could be in a format of gas, like steam, not in the format of liquid. Imagine it being in that manner, for example. Whichever way you think about it, any slight changes or differences in the formation of the universe would have resulted in no life for us, non-existence for us human beings. Therefore, we have to recognize, I mentioned in the first sermon that it's important to disconnect
from our physical existence to connect with God on a higher level. But also it's important to recognize that He created us in the physical form, that He created us for a reason. It was not abath, as we say in the terminology of the Holy Quran or Arabic terminology. It was not for no reason, like just a waste, just a coincidence. No, everything that God does is determined for a reason. إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Everything is in a measure for a reason. He destined it in that way for a reason. Therefore, we have to recognize our physical existence, be grateful to God, and see Him through the creation of the universe and the creation of the earth and the creation of mankind, the living being on earth, the creation and the subjugation of so many things that He had made, He made for us to use and to consume while living on earth. This is something that we see, we witness, and through it we can travel to Allah subhanahu wa ta'ala. Through it we can recognize His magnificence. We can recognize His kindness. We can recognize His mercifulness. We can recognize His beautiful attributes through us looking into the universe. And that's why often the Holy Quran reminds us, فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. Walk on earth, travel, learn about the world, look into the stars, look into the universe, look into the earth, look into yourselves. وَفِي أَنفُسِكُمْ. Do you not see? Do you not comprehend? Often Allah subhanahu wa ta'ala reminds us of all that, and it's significant for us to reflect on those things and appreciate them, because if we don't appreciate the created, we cannot appreciate the creator. مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمَخْلُوقِ لَمْ يَشْكُرِ الْخَالِقِ. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst the appreciating servants of God, amongst His servants who appreciate Him and see Him in everything that we witness on earth or around us in the universe. We ask Him to make us amongst those who listen to what's said and follow what's best. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل
أبصارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل على محمد وآله الأطياب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله. الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل على محمد وآله الطاهرين. الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله وبالله. الحمد لله كما هو. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله 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 الله.
سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول قبل الإنشاء والأحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وإن شاءت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عبيد ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى محمدا إليك وبشر بما هو حق الثواب وأنذر من العقاب. اللهم ثبتني على ديني كما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لي عليها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم. وصل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله
أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل على محمد وآله الأطياب. الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله. الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله. الله سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ربي ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. بسم الله وبالله. الحمد لله كما هو. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأل أن يتوب علي توبة عبد دليل صادق فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت التواب الرحيم وصل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على إن شاء الله.